నా పేరు రితేష్. Today very happy that we are launching 9th outlet of Absolute Barbecue in Hyderabad. ఇది second outlet Banjara Hills లో. As you all know that we started our brand in 2013 in Hyderabad itself from Jubilee Hills. So we are very proud that throughout the country, we started from Hyderabad but today we expand across the country. We are there across north, east, west and south. And this is the 55th outlet, 55. So 55th outlet today, we are opening in Banjara Hills, Hilltop. So very happy that Sreemukhi madam is here. Can't get bigger than this and better than this. She is very popular here and thank you that she has graced this occasion and opened this outlet. So the speciality of this outlet is, compared to our వేరే అవుట్లెట్ చూస్తే ఈ అవుట్లెట్లో కొద్దిగా ఎక్కువ స్పేషియస్ అంబియన్స్ కానీ ఎందుకంటే టార్గెట్ ఆడియన్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నది ఇక్కడ. అందుకోసమే స్పెషలైజ్ సర్వీస్, స్పెషల్ వాలెట్ పార్కింగ్, అంబియన్స్ కానీ ఓవరాల్ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ విచ్ గ్రిల్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే మనది ఉందో సపరేట్గా డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే పీపుల్ కెన్ కమ్, దే కెన్ ఆస్క్ వాట్ దే వాంట్, దే కెన్ కస్టమైజ్ ఫుడ్, దెర్ ఇస్ ఎ స్పెషలైజ్ సర్వీస్. So all these are the special features for this outlet. Compared to other outlets, ఇందులో కొద్దిగా enhance చేశాము in terms of ambience, service, food, the way we treat people, guests, everything. అయినా బంజారాస్ ఆల్రెడీ ఒక అవుట్లెట్ ఉంది మాది. ఇంత చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది అక్కడ అంటే మేము టేబుల్ ఇవ్వలేకపోతాం మా కస్టమర్స్. వాళ్ళు అడిగారు అన్నట్టు ఇంకా టేబుల్ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి వీ కాంట్ ఎక్స్పాండ్ దేర్, సో వీ ఓపెన్ ది సెకండ్ అవుట్లెట్. మా customers are very very loyal to us, especially Banjara Hills one outlet is always full, so we want to open another here. ఇంకోటి ఓపెన్ చేసాము ఎందుకంటే కస్టమర్ని నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఓకే.